Minister, Mr. Masagos Zulkifli. Mr. Chairman, the past year has been challenging for every Singaporean due to the disruptions caused by COVID-19. We've come a long way from a year ago. In this regard, I wish to put on record how proud I am to be part of the Malay Muslim community. We made the necessary adjustments and rallied with our fellow Singaporeans, displaying a strong spirit of togetherness, regardless of race or religion, to overcome this pandemic as a nation. The difficult adjustments made by the community in response to COVID-19 was possible because our religious leadership was decisive and united. MUIS played a central role in this by issuing religious guidance early and rallying asatiza and mosque leaders to guide the community to adapt to the changing environment. While MUIS was monitoring developments and decisions of religious authorities around the world, we could not simply copy what others had done, but rather had to find our own solutions. When difficult decisions were made, the community came together and supported these decisions. Everyone played a part to encourage and guide one another: lawyers, doctors, community leaders, and ordinary citizens, all roll up our sleeves. The ability and confidence to chart our own path and make adjustments has allowed the Malay Muslim community to thrive as a community of success, demonstrating the 3 C's: competency, character, and citizenry. This is why we must continue to invest in our asatiza and our community in these 3 fronts to strengthen our community of success. First, we have to continue equipping our asatiza with the necessary competencies to deal with future challenges and confidently lead the community in a diverse and multi-religious nation like Singapore. Second, we need to expand support for families through which they develop our community's character. And third, encourage active citizenry in our community so that we will always stand shoulder to shoulder with our fellow Singaporeans. Mr. Chairman, allow me to elaborate in Malay. Tuan Pengerusi, tahun lalu kita lihat bagaimana penularan wabak COVID-19 mengubah persekitaran Singapura secara mendadak. Sektor keagamaan kita tidak dikecuali. Kepimpinan keagamaan di MUIS memainkan peranan yang amat genting. Mereka bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam membimbing masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah-ubah dan mencabar. Saya juga bangga dan terharu dengan sifat ihsan masyarakat kita yang saling bantu-membantu sepanjang masa-masa mencabar itu. Para pemimpin agama tangkas dalam berbincang dengan pakar-pakar kesihatan dan mengambil kira panduan para doktor dalam membimbing masyarakat menyesuaikan aktiviti sosio-agama kita dalam mengharungi kesan krisis COVID-19. Sepanjang Ramadan lalu, MUIS bekerjasama dengan badan-badan masyarakat seperti Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura dan Roses of Peace antara lain untuk melancarkan inisiatif Buka Puasa SG United. Inisiatif ini memastikan sokongan yang berterusan kepada penerima zakat dan operasi dapur pusat Melayu Islam kita, restoran-restoran serta perkhidmatan penghantaran. Malah, sekumpulan peguam Melayu Islam dikenali sebagai Lawyers di M03 juga bekerjasama untuk menasihati para peniaga mengenai undang-undang dan peraturan baru yang diluluskan dan bagaimana ia boleh membantu mereka yang terjejas
akibat langkah pemutus rantaian jangkitan termasuk peniaga kecil-kecilan di rumah. Krisis COVID-19 turut membuka peluang bagi masyarakat kita. Ia telah memberi kita peluang mencari huraian yang inovatif supaya kita dapat terus menyediakan sokongan rohani bagi masyarakat. Malah, kita memahami bagaimana amalan agama pun dapat disesuaikan demi mengelak kemudaratan yang berpanjangan. Jelas kita boleh berbangga kerana berjaya membuat penyesuaian dengan cepat dan berkesan. MUIS pula memastikan bahawa masyarakat Melayu Islam Singapura terus mendapat sokongan rohani yang diperlukan. Seperti yang nyatakan Tek Saktiandi Supaat, beberapa huraian ini akan menjadi sesuatu yang normal dan berterusan di luar jangka masa pandemik ini. Dalam suasana COVID lah, penerapan digital semakin ketara. Ini termasuk portal derma dalam talian awamasjid.sg yang telah membantu menyediakan sokongan pendanaan yang berterusan dengan lebih daripada $3 juta terkumpul sejak ia dilancarkan pada April 2020. Saya berbesar hati untuk berkongsi bahawa sumbangan zakat tidak berkurangan sepanjang tahun lalu walaupun adanya wabak ini. Siaran khutbah dalam talian melalui saluran Salam SG MUIS di YouTube dan Facebook dan kuliah.sg juga diteruskan. Wadah-wadah ini telah menyumbang kepada kekayaan kandungan agama yang bermutu di alam maya. Encik Saktiandi juga bertanya tentang solat tarawih berjamaah untuk bulan Ramadan mendatang. MUIS akan berkongsi maklumat lanjut tidak lama lagi. Apabila vaksin COVID-19 diluluskan di Singapura, Pejabat Mufti dengan tangkas mengeluarkan irsyad bahawa vaksin yang disahkan selamat dan berkesan dari segi saintifik dan penyelidikan dan perubatan boleh digunakan oleh orang Islam demi menyelamatkan nyawa. Panduan yang jelas dan bertapatan ini juga membantu masyarakat berdepan dengan COVID-19. Sekaligus ia sejajar dengan nilai-nilai dan prinsip kukuh dalam Islam dan membantu memberikan keyakinan kepada masyarakat kita untuk mendapatkan vaksinasi bagi COVID-19. Ini adalah antara bukti kebolehan asatizah kita. Sebagai pemimpin agama, asatizah memikul tanggungjawab besar dalam menyediakan bimbingan tentang ehwal keagamaan dalam konteks masyarakat Singapura yang berbilang budaya dan agama terbuka dan sering berhadapan dengan cabaran-cabaran yang datang bertubi-tubi. Bimbingan sedemikian membentuk kepribadian masyarakat kita agar kita boleh mengatasi apa juga cabaran di masa hadapan dan terus maju sebagai sebuah masyarakat gemilang. Cik Rahyu Mazam tadi bertanya apakah yang dilakukan untuk memastikan asatizah dilengkapi dengan kemahiran yang relevan. Kita harus menilai kerjaya asatizah supaya tidak berbeza dengan kerjaya lain. Kerana itu, kita mesti melatih generasi asatizah supaya bersiap sedia untuk masa hadapan. Justru kita perlu membina satu ekosistem pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka terus mempertingkatkan kemahiran seiring dengan perkembangan masa. Sehubungan ini, MUIS berjaya melancarkan program Sijil Pos Siswaza Islam dalam Masyarakat Kontemporari atau PCICS pada April tahun lalu. Program setahun PCICS ini adalah satu komitmen dan usaha yang penting untuk asatizah kita yang bercita-cita tinggi. Ia juga memastikan kelulusan dan kemahiran asatizah yang diraih di pelbagai pusat pengajian agama tinggi di luar negara bermutu dan relevan untuk memberi bimbingan agama yang sesuai dengan kehidupan masyarakat majmuk kita dan perubahan dunia yang begitu pesat. Ini penting demi menjaga taraf pendidikan yang diiktiraf sebagai satu golongan profesional.
Untuk menjawab Encik Fahmi Aliman di bawah PCICS, para pelajar juga dilengkapkan dengan kemahiran kerja sosial dan kaunseling agar dapat memberi khidmat yang lebih menyeluruh kepada masyarakat Melayu Islam tempatan. Ini juga boleh membolehkan asatiza mendapat peluang pekerjaan di luar sektor masjid, madrasah dan institusi agama, seperti yang dicadangkan Encik Abdul Samad. Menjawab Encik Wan Rizal, madrasah menyediakan pendidikan holistik yang berangkumi mata pelajaran sekular dan agama demi membangunkan golongan cendekiawan atau disebut thought leaders pada masa hadapan yang penuh yakin membimbing masyarakat berpendidikan tinggi. Sebahagian daripada kurikulum ini, pihak madrasah telah memperkenalkan program pembelajaran berasaskan kemahiran dan bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk menyediakan pembelajaran berasaskan pengalaman atau experiential learning journeys supaya pelajar mendapat pendedahan dalam sektor agama dan sektor-sektor lain. Sebagai contoh, Madrasah Al-Arabiah telah memulakan program penyelidikan sains dengan Institut Kejuruteraan Bio dan Teknologi Nano (IBN), ESTA dan NUS. Para pelajar mereka juga menyertai program Arkitek Muda Tanah Air atau Capital Young Architects Program. Tahun lalu, MUIS mengumumkan Plan Pembangunan Tenaga Kerja Asatizah atau AWDP yang bertujuan untuk memperluaskan laluan kerjaya dan peluang bagi asatizah kita. MUIS bekerjasama dengan sektor masjid dan madrasah untuk melaksanakan inisiatif AWDP. Di bawah AWDP, asatizah boleh mengikuti program peningkatan kemahiran atau Skills Upgrading Program dan rangka kerjaya dan kecekapan atau Career Competency Framework. Program-program ini akan membantu melengkapkan mereka dengan kemahiran bagi sektor agama dan sektor berkaitan yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Tuan Pengerusi, untuk terus maju sebagai sebuah masyarakat gemilang, kita harus memperkukuhkan keluarga Melayu Islam yang merupakan asas penting bagi masyarakat kita. Satu bidang penting yang harus diberi tumpuan ialah keperluan keluarga yang kian berubah. Keluarga ini bersifat lebih pelbagai ekoran perkahwinan silang kaum, perkahwinan semula dan struktur keluarga yang rumit dengan adanya ibu bapa atau adik-beradik tiri. Cik Nadia Ahmad Samdin meminta maklumat terkini tentang program bersamamu. Saya gembira untuk berkongsi bahawa kadi dan naib kadi kita telah menerajui usaha untuk meluaskan peranan mereka dalam memperkukuhkan institusi keluarga dengan sokongan Menteri Negara Dr. Faisal Ibrahim. Di bawah bersamamu, peranan kadi dan naib kadi kita bukan setakat menikahkan mempelai, tetapi juga memberi sokongan dan nasihat yang disesuaikan kepada pasangan sebelum pernikahan sehinggalah beberapa tahun mereka berkahwin. Ini memastikan mempelai kita dapat melayari alam perkahwinan dengan persiapan yang kukuh. Selain bimbingan agama, kadi dan naib kadi juga berkongsi maklumat mengenai program-program nasional dan dalam masyarakat yang boleh memanfaatkan pasangan seperti kelas matematika di sisi anjuran M+3 untuk keluarga kanak-kanak prasekolah. Cik Nadia juga bertanya bagaimana bersamamu dapat meluaskan jangkauan dalam talian. Pada Januari lalu, ROMM telah melancarkan wadah Facebook bagi memudahkan para peserta bersamamu untuk mendapatkan keterangan tentang perkahwinan, keibubapaan dan pembangunan awal kanak-kanak mereka. Ini akan menyediakan pasangan dengan sumber yang berguna dan peluang untuk menimba pengetahuan, pengalaman serta nasihat daripada pasangan yang lain serta kadi dan naib kadi. ROMM bersama dengan MUIS dan MSF juga menjalankan program Community of Practice bagi kadi dan naib kadi. Program baru ini memberi kadi dan naib kadi peluang untuk berinteraksi dan berkongsi pengalaman dan mempelajari contoh terbaik di dalam dan luar negara
sekaligus menyumbang kepada pembangunan kemahiran kadi dan naib kadi. Tambahan lagi, MSF juga sedang mengemaskini kandungan kursus perkahwinan cinta abadi untuk merangkumi kandungan seperti fatwa mengenai pemilikan bersama flat atau rumah joint tenancy. Atau agar keluarga dapat dilengkapi dengan maklumat yang diperlukan. Kursus ini ditawarkan dalam talian demi langkah keselamatan COVID-19. Lantas memberi peluang untuk lebih ramai pasangan menyertainya. MSF juga memberikan rebat sebanyak $70 kepada mempelai yang menghadiri kursus cinta abadi mulai suku kedua tahun ini. Dalam memacu kehadapan sebagai sebuah masyarakat gemilang, kita perlu memastikan program-program bantuan dapat menjangkau golongan yang memerlukannya dalam masyarakat kita. Oleh itu, inisiatif COS merupakan nadi usaha kerjasama masyarakat Melayu Islam dan Menteri Maliki Osman akan memberi butiran lanjut tentang plan masa depan COS dalam ucapannya. Masyarakat Melayu Islam juga telah menyumbang kepada perbincangan Singapura bersama Bangkit Lebih Kukuh atau Singapore Together Emerging Stronger Conversations melalui 2 sesi ciptasama di COS Januari lalu. Melalui sesi-sesi ini, kita dapat mendengar pandangan dan cadangan masyarakat tentang isu-isu nasional dan dalam masyarakat yang menjadi keprihanan mereka. Awal tahun ini, saya mengumumkan bahawa tahun ini adalah tahun meraikan wanita Singapura ataupun Year of Celebrating SG Women. Ucapan saya juga untuk semua wanita dalam mengingati Hari Wanita Antarabangsa hari ini. Menjawab soalan Cik Nadia, beberapa perbincangan dengan masyarakat Melayu Islam kita tentang pembangunan wanita akan diterajui setiausaha Cik Rahayu Mahzam sepanjang tahun ini. Saya berharap menerusi perbincangan ini, kita akan mengumpulkan idea yang menyokong dan meraikan wanita Melayu Islam di Singapura. Dengan ini, saya berharap bahawa kita dapat memperkasa kaum wanita. Di samping memupuk dan memperkukuh semangat kewarganegaraan dalam masyarakat kita dan juga Singapura. Tuan Pengerusi dalam bahasa Inggeris. Mr. Faisal Manap raised a few issues which I will attempt to answer during the clarification. But for now, I'd like to mention that to ensure that we live harmoniously in a diverse and multiracial society, we have to make adjustments, like other communities. The adjustments that our community had to make over the last year to overcome the pandemic was not easy. We stoically went through Ramadan without our prayers at mosque. No annual bazaar, no colourful Hari Raya visits. We couldn't even visit the graves of our loved ones. Our fellow Singaporeans too celebrated a muted Deepavali, Christmas and Chinese New Year recently. We closed our mosques during the circuit breaker as to churches and temples. We were also one of the first countries to postpone the Hajj pilgrimage last year, a major decision that others followed suit. Come May, we will once again be celebrating Hari Raya, hopefully with more spirit, but always ready to make adjustments so that we all stay safe. But this has been the story of the Singapore Malay Muslim community contributing to the nation as a community of success, finding, always adapting, and always quietly finding unique solutions to our own challenges when they arise. In the 70s, we established the Mosque Building Fund, tapping on every working Muslim adult to fund and build our mosque, so that no foreign money and influence will find its way here. Recently, we established important institutions such as the Asatiza Recognition Scheme, so that only our homegrown religious leaders in our madrasas can preach here. But our quiet, peaceful way to resolve our religious challenges internally has been broken.
Mr. Faisal Manap earlier asked for nurses and those serving in uniformed services during the budget to be allowed to wear the tudung. We empathize with the views of those who want to don the tudung as part of their uniform in nursing. This is not the first time Mr. Faisal has raised this, as have other PAP Malay Muslim MPs previously. Indeed, many Muslim women contribute meaningfully and serve our nation and society through noble jobs such as nursing, and their contributions have been tremendous, especially during the pandemic. Our government's secular stand has been consistently clear when it comes to policy making. This is our approach when dealing even-handedly with requests from different religious groups, especially when it affects our common spaces. This point was made by Minister Shanmugam earlier, and I note that the Leader of Opposition, Mr. Pritam Singh, agreed with such an approach during MHA's COS debate. Save for the practices that we inherited as a legacy from the British government, our uniform policy in the public service cannot be tilted towards any religious belief, any particular religious belief. I would like to explain why this can be sensitive and, in this case, one of many considerations. In our multiracial society, in services that play critical roles in our society, the uniform is a visible sign that the service is rendered equally regardless of race or religion. Allowing tudungs would introduce a very visible religious marker that identify every tudung-wearing female nurse or uniformed officer as a Muslim. This has significant implications. We do not want patients to prefer or not prefer to be served by a Muslim nurse, nor do we want people to think that public security is being enforced by a Muslim or non-Muslim police officer. This is what makes the decision difficult and sensitive. Public aggressive pressure on such an issue can only make compromise harder. Any government concession to religious pressure will cause other groups to take note and adopt similarly aggressive posture. Race and religion will become increasingly polarizing, and this will harm all of us, especially the minority communities. Hence, after discussing the government's considerations with the PAP MPs, we agreed to take the approach of careful, closed-door discussions because we understand its complexity and sensitivity. This is as enjoined by Ms. Rahayu Mansam just now. For sensitive issues like the wearing of tudung in the workplace where uniforms are required, we continue to have discussions and consultations with the community, our community, especially behind closed doors. We previously engaged unions, religious teachers, and respected members of the community, and they understand why we have adopted our current approach on uniforms in the public service. In this regard, let me again state that I empathize that some Muslim women may find it challenging to choose or remain in professions where they personally find it difficult to fulfill both religious and professional duties at the same time at some point in their life. However, workplaces are an important part of the common space that we share with our fellow Singaporeans, and we must not withdraw from them. As a community, we have been adept at making adaptations and adjustments while at the same time being able to practice our religion. Let's take the example of our mosque. With the help of the government, we have built mosques in housing estates over the years, right next to homes of fellow Singaporeans of different and various races and religions. On our part, we have made some adjustments in consideration to non-Muslims living near the mosque, such as lowering the volume of the azan and playing it inwards in the mosque. The azan is also played on the Malay radio channel. As Singaporeans, we understand and respect each other's religious beliefs and practices.
This is how we have adjusted as a community, but it hasn't limited our faith, but instead allowed it to thrive. And new mosques can continue to be built in our heartlands. We recognize that Mr. Faisal Manap may not agree with our government's approach and continues to open up this topic in public discourse. Nevertheless, at the heart of our approach is our desire to protect the precious harmony that we have built over the years with other communities in Singapore. And fulfill our religious needs and always consider to do what is best in the interest of our multiracial and multi-religious nation. This desire to protect racial and religious harmony is aligned with Islamic teaching. What we want is to strengthen our relationships across communities and work towards the common good. Hence, we must be respectful of the secular nature of our state and maintain our common space, even as we look for outcomes that will fulfill the aspirations of our community. I call on our community to reflect how precious this peace and harmony is to us. As Muslims, I call on everyone to preserve this. Let's not focus on issues that will be divisive. This issue reminds me of a quote that I would like to share with members. The Islamic belief system is built upon pillars of guidance, not compulsion, moderation, not extremism, peace, not war, gentleness, not harshness, love, not hate, cooperation, not disassociation, ease, not hardship, brotherhood and sisterhood, not enmity. Our local asatiza also hold this view, that the religion inculcates these values that spur us to find pragmatic solutions in complex situations. Mr. Chairman, I began by sharing how proud I am of how the Malay Muslim community has adjusted quickly to the COVID-19 pandemic. This would not have been possible without the strong leadership of MUIS, working with our asatiza, together with strong support of everyone in the community. Recently, when news broke of the detention of the 16-year-old Singaporean who planned to conduct terrorist attacks against Muslims at 2 mosques, our community showed solidarity and social cohesion, together with leaders of other faith communities. We condemn the attack and affirm efforts to ensure peaceful and harmonious relations are always maintained among our diverse communities, even in a crisis such as this pandemic. This is how our community demonstrates citizenry, standing united with everyone in Singapore, regardless of race or religion. To Mr. Fahmi Aliman's query, our asatiza and MUIS must continue to strengthen efforts to promote interfaith understanding through religious teachings and guidance and holding dialogues and with other interfaith groups. Mr. Chairman, while the past year was full of unprecedented challenges, I'm certain that as long as we continue to invest in the key 3 attributes, competence, character, citizenry, we will emerge stronger in this crisis as a community of success, contributing to the success of our nation. Thank you.